मेक माई विजन बोर्ड टुडे। वेट करने से तो अच्छा है कि यार मैं बना ही लेती। रिजल्ट कुछ भी हो, वी गोना सी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। टॉक्स निकलवा लिए थे। व्हाट बेसिकली कुछ कैटेगरीज है। हम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम अपनी लाइफ के मेन कैरेक्टर है। जस्ट फॉर एस्थेटिक्स like it was looking so nice, like YSL wala, so I like printed out. Hi my Anmol people, I am Anmol. Welcome and welcome back to the channel. So today I'm back with another vlog, which is like we gonna make my vision board today. I know it's like nearby middle of the year. आप लोग भी सोच रहे होंगे कितना लेट स्टार्ट करा है अनमोल ने विजन बोर्ड बनाने के लिए, बट इट्स ओके, इट्स नेवर लेट। बाद में मुझे रिग्रेट नहीं होगा इस चीज़ का कि मैंने नहीं बनाया, which is a plus point for me. रिजल्ट कुछ भी हो, we gonna see by the end of this year. बाहर गई थी तो मैंने कुछ प्रिंट आउट्स निकलवा लिए थे। बेसिकली कुछ कैटेगरीज है, like I have some quotes, some materialistic goals and the energy I want to feel this year. Health, travel, spirituality. I just want to get into my PhD course as soon as possible. Let me show you. This is something for my spirituality and this is something for like travel goal. I want to visit something very beautiful place, national or international. I just want to travel and New Balance के ना shoes लेने का बड़ा मन है. I just got myself this photo. We have the page full of quotes and some materialistic goals which I found I can or I might be not, but it is there. So yes, right. I want Dyson YSL. Like, and can you just look at the nails? So pretty, so pretty. Like, I want to get my nails done like that only. Okay? You guys will be like, ah, no, you're so materialistic. But actually, I'm not materialistic. I'm really not materialistic. I'm not that materialistic. I want my apartment with full of windows. Did भी हो तब भी हो like, and सिर्फ मेरे लिए चाहिए तो वो क्या होता है apartment और hostel type कुछ भी हो, like big windows. Structure हो अंदर का structure मैं ना ऐसा करूँ. Like, can you see this? Yes, like this. Energy I want to feel this year is this main character energy. हम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम अपनी लाइफ के मेन कैरेक्टर है. So I want to live that energy ki, yes, I am the main character. I am the main character of my life. I can take my own decisions. I can do whatever I want to do. Everything has limits, okay? I want to eat healthy food. Earlier I used to like pasta and pizzas, मतलब हर तरह का खाना, but now I just want to eat something very healthy, like 3 time हेल्दी खाना हो जाए. चलो 3 नहीं तो 2 टाइम दिन का हेल्दी खाना हो जाए, लेकिन हेल्दी होना चाहिए. I want heels, not really a heel girly or a sneaker girly, but I want to be like दोनों हो मेरे पास, so I can like choose कि दोनों हो. ऐसा ना हो कि मैं किस चीज़ में मिस आउट कर जाऊँ. It's okay to miss out. I don't want to get this, but हाँ near मैं पहुँच जाऊँ because it is like I'm so lazy, like literally too lazy for it. And I want to drive by the end of this year. So this is my picture. No procrastination for the YouTube. like छोटी चीज़ें मैं मिस आउट करती हूँ, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसे पेंडिंग में पड़ जाती है. So I don't want to do that. कोर्स में मुझे enroll होना है, उसके लिए like I have to not wish for it, I have to work on it. So it says what it says. Just for aesthetics. Like it was looking so nice, like YSL wala, so I like printed out, and by the end of this year I want to have something to be like work on my fitness. I want something कि जो मुझे remind करे कि हाँ you have to be constant on your health journey. Already like flowers and aesthetic desk. They say कि you are lucky today. Like literally they say you are lucky today. I love Krishna ji, adore Radha ji. So this was so cute picture. So I want this one to be like be with me. This picture is so important. I want to take care of my hair. I want to take care of my smile and my skin and eye and my nails. This is it. अब कट करने के बाद इनको कैटेगरीज में अरेंज कर देंगे, देन फिर इसको ऐसे आराम से स्टिक कर देंगे. जस्ट अब चलो अब इसको ना कट करते हैं और फिर इसको जल्दी अरेंज करते हैं. So these are the categories. These are my goals.
what I want to achieve by the end of this year, mainly for the health. This is what my space should look like. Travel, जिसका सिर्फ दो ही print out निकले हैं so far. This is something what I daily want to see and feel. This is the most important. My spirituality, the energy I want to feel. So yeah, that's it. अब हम इनको precisely ना cut करेंगे and then we gonna paste together. Let's start. How I managed and like मैंने सुबह से कर दिया लेकिन मैंने इसके नीचे का भी पॉलिथीन उतारी नहीं है. I seriously don't know कि मतलब ये कैसे होगा. I'm loving it and I'm enjoying it too. तो बहुत सारे जो थे वो रह गए हैं like these ones. मैंने 30 प्रिंट आउट निकलवाए थे and 30 में से ये कचरा है. प्लीज़ जब भी आप बनाने बैठे तो प्लीज़ डू टेक डस्टबिन विद यू, नहीं तो मैं बहुत डांटूंगी. अभी ये भी कचरा भी उठाना है. प्लस ये मेरा बड़ा मन है ये पेस्ट करने का, बट मैं फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ कि हाउ डू आई हैव टू लाइक चिपकाओ इट. Trusting the process. Favorite part is this spirituality wala. Then I have this like working on myself. Then my PhD. Like PhD wala is like the most top priority. वो बन चुका है and then we have a mess. रात के इस टाइम हमें यहाँ पे अपने साथ एक डस्टबिन रखना चाहिए था. अब हमको ये क्लीन करना है. Do we have an option? No. And we have to do it. Yes. I'm so tired.